Ingon pa din sa verse 41, for whosoever shall give you a cup of water to drink in my name. Moni unsaon nato nga mahimutang qualify to receive a reward diya sa Ginoo, to serve others, to serve our brethren, to serve fellow brothers and sisters in the Lord. Whosoever shall give you a cup of water to drink in my name, because ye belong to Christ, verily I say unto you, he shall not lose his reward. Dili gyud ka kakabsan sa reward nihatag sa Ginoo diha kanimo kanako. Share your testimonies, share your accomplishments, share your life, and share your resources diha sa Ginoo. Dili ka kakabsan, dili ka kakulangan. Simple lang kayong pangaya sa Ginoo, just a cup of water to drink. Ayaw ikawang ang imuhang kinabuhi, ang imuhang resources, ang imuhang pagkatao to serve others. No? To serve others. Ug salamat kay kini atong ginasugdan diha sa mga bata.